Welkom Waterman mensen. Het is de maand van september. September is de maand van genezen. We gaan even nou kijken om te zien wat komt op. September is een maand waar alles dat ging de verkeerde kant of in de war zijn. Dat soort van situatie. In de maand van september wordt het beter. Oké? Het is zo, het is een opruiming voor het jaar wordt afgelopen. Oké, we hebben de energie van succes. Dus is best wel goed. Succes is hier in de eerste week. Positive alignment of energy. Communicatie komt naar jullie Waterman mensen. And an eind is here for some sort of a problematic situatie dat is gebeurd buiten je omvang. Oké. Dus succes, de waarheid is nou boven water gekomen. En issue en problemen dat jullie hadden meegemaakt, hadden te maken met, is nou tot een einde in de eerste week. Dus dit is goed. Je hebt water lukt. Communicatie is zeer duidelijk. Tweede week, transition. Transition komt op in de tweede week. Positive transition. De energie van de 7 van staven is hier. Heel veel problematische situatie wordt opzij gelegd. Resolutie. Problemen over huis, samenwerking, dat soort van situatie. Mensen ook krijgen inzicht over een situatie op de workvloer of over communicatie op de workvloer. Touwmomenten voor een Waterman weeskal of tweeling op de workvloer. Het komt op als een weeskal. De eind voor een weeskal op de workvloer. Voor jullie Waterman, omdat jullie Waterman komt achter iets dat is gebeurd. En het touwmoment komt voor een weeskal met zijn werk, met zijn onderneming. Het touwmoment is hier voor deze persoon. In de derde week, some sort of a contractual overeenkomst dat de tweeling wil, die krijg ik niet. Mensen don't recognize wat de tweeling en zijn partner of haar partner of hun partner heeft gedaan. De energie van de slang. De slang is altijd oneerlijkheid van een boodschapperperson. Een ramperson is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat de ramperson sprak de waarheid niet. Mensen recognize dat de ramperson en zijn partner creëren some sort of a disillusion. En mensen krijgen inzicht nou. The world is here, waar een cycle is over. Jullie weten met mensen dat had iets mee te maken met some sort of a chaos in your world. Een eind is here. Jullie weten met mensen worden blij. Vanwege doordat de cycle is dat een transition waar een tweeling het creëert some sort of a problemen voor jullie Waterman en het is nou tot een eind gekomen. De laatste week hebben jullie mee te maken met de 9 van staven. De energie van de 9 van staven is dat jullie proberen je familie te beschermen, maar je probeert jezelf te beschermen van je partner, ex. Dat creëert heel veel problemen. De energie van een scorpion komt op waar jullie Waterman nou krijgt inzicht en recognize wat een scorpion heeft gedaan. De connectie van een scorpion en een Leo. Jullie Waterman mensen nou krijgen inzicht over wat is gebeurd. De outcomes, dit is de energie van de 9 van bogen. Je winsten en je droom is nou in vervulling. Waterman mensen, dus have karma opgeruimd. Wauw. Waterman mensen. Ik moet best wel zeggen dat dit is een zeer positieve maand van september voor jullie. En deze maand heeft mee te maken met een leie vrouw.
Dus jullie Waterman mensen recognize dat een Leo-vrouw was niet goed bezig. Mensen recognize dat een Leo-vrouw creëert heel veel chaos, illusion, problematic situatie. En jullie Waterman vrouw nou recognize dat een Leo en zijn partner was niet goed bezig. Dus de center van meestal van jullie wereld is met een Leo. Man of vrouw. Een ram, man of vrouw. Die komt nou achter dat deze mensen sprak niet de waarheid. Oké, dus misschien is je kinderen. Oké. En het is een situatie waar deze jonge persoon, deze persoon is een young person. En deze young person manipuleert een situatie. En mensen nou krijgen in zich van wat deze mens heeft gecreëerd. En doordat ik zie dat jullie Waterman mensen komen uit of problemen. Dus in de eerste week je wordt succesvol overkomen en transition in je financial house. Dat is best wel positief. Je staat stevig op je schoenen. Je gebruikt de zware van de waarheid. Mensen nou recognize wat een tweeling en zijn partner heeft gedaan. Mensen krijgen heel veel informatie over je maakmensen. En de eind is hier voor een situatie dat heeft mee te maken met buitenland. Sommige van jullie was geblokkeerd. En nu de blokkades worden opgeheven. Weeskal wordt ontslagen. Oké. En door de ontslagen van de weeskal komen jullie Waterman mensen in aanraking voor some soort of een hoge positie. Oké. Dus Waterman mensen, dit is goed. Dus heel veel van jullie Waterman mensen hebben meer te maken met een ram en een Leo. Een ram en een Leo. En deze mensen, deze ram of Leo is een jonge persoon dat creëert some sort of an issue. Oké. Als we bekijken de energie van een familie. En we gaan even gaan bekijken wat gebeurt met familie. Maar de meer positieve dingen is dat een cycle is zoals als jullie Waterman mensen hebben iets meegemaakt waar een ram of een Leo heb je in some soort van problemen gebracht. En daar komt een verandering voor een ram, een Leo en een weeskal. Now, transition en de einde voor een ram of een Leo person. Okay? Je wordt successful, transition kom. Sommige van jullie hebben some sort of a relatieproblemen. Dat gaat effect op je familieleven. Communicatie is duidelijk. Mensen nou recognize wat een Leo heeft gedaan. En mensen recognize de connectie of een Leo en een Scorpion. Een eind is hier voor een weeskal. Een cycle is over voor een weeskal. Een weeskal geluk is nou behind us. Een weeskal creëert heel veel illusie. En nu de geluk van de weeskal is nou over. Deze weeskal voor sommige van jullie is op de workvloer. Deze weeskal voor sommige van jullie creëert some sort of a problematic situatie. En now, an end is here voor deze weeskal. Oké. Nou, we gaan even kijken in de eerste house. Heel veel succes in de eerste house transition. This is zeer, zeer positief. The transition in the eerste house is a transition in jezelf, omdat je nou komt achter, je realiseert dat je voelt zoiets als je was geblokt of je kon niet vooruit gaan. En now a huge transition komt op, omdat je wordt succesvol overkomen. Zelf vernietigen problemen is zoals sommige van jullie zit jezelf te vernietigen. En dit is nou over. Want nou je komt
achter en recognize dat ja, ik doe gewoon moeilijk voor mezelf. En je komt daaruit en this is positive. Dan wil we kijken de tweede huis, een eind voor een stierman. Een eind voor een stierman. Een stierman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Een eind voor een scorpion man. Sommige van jullie have some sort of an issue with a steerman, a scorpion man. A waterman, jullie waterman, behind some sort of a issue that a steerman had creëer of a scorpion man had creëer. En jullie waterman gaat het beëindigen. A transition. A transition voor heel veel van jullie als je gaat scheiden. Transition in je portemonnee. Oké? Dus als je gaat scheiden, transition in je portemonnee. Als je bent in een relatie met een scorpion of een stier, transition in hun portemonnee. Oké? De diefstal. Een groot diefstal was gepleegd door een kreef of een tweeling. En jullie Waterman mensen komen daar nou achter. Dus het is een situatie waar een tweeling en zijn partner of een kreef of een groot diefstal gecreëerd en deze persoon wordt gepakt in deze maand. Voor sommige van jullie is het de derde week, voor sommige van jullie is in de tweede week. Het kan ook dat je partner have een verkering of iemand buiten de deur ook. Oké? De 9 van staven is mensen nou zien hoe gemeen een family is. En deze family kan een crave family of een boodskatten family. En mensen gaan recognize de gemeenheid van een stier of een boodskatten family. Van een crave family. Of van je schoonfamilie. Je gaat nou recognize omdat als je komt achter dat je partner have iemand anders, je gaat recognize dat zijn of haar partner had al lang geweten. En jij zit zoiets als de lul daaruit. Oké? Dus wees voorzichtig. Daar is een zeer gemeen spelletje wat een kreef heeft gedaan of een boodschap heeft gedaan. En ze is nou gepakt of gezien voor wat ze heeft gedaan. Communicatie is duidelijk. Oké? Dus heel veel van jullie, soms soort van communicatie met vrienden of kennis wordt zeer duidelijk. Alles wat je hebt te doen om te communiceren voor jullie Waterman mensen komt goed over naar die andere persoon. Oké? En this is positive. De energie van de star. Sommige van jullie, als je hebt een vriend of een kennis dat is ziek, je krijgt te horen. Goed nieuws, deze persoon gaat beter voelen. Some sort of a long-term standing situatie. Dat een Leo of een maag heeft. Nou wordt behandeld en beëindigd. Een Leo en een maag het manipuleren een situatie. Dit is een situatie waar die heeft geen voet op te staan. Een Leo en een maag. Oké? Dus daar krijgen jullie soms soort van problematische situatie met de Leo en de maag. Omdat mensen gaan recognize dat de Leo en de maag heeft geen voet op te staan. Mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. Mensen nou recognize dat een ram of een Leo had some sort of a geheim contractual overeenkomst. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat deze ram have some sort of a geheim contractual overeenkomst gehad of creëer. And deze person is some sort of a long-term geheim overeenkomst with some sort of a vergunning of so. And mensen recognize that it was de data of informatie of deze persoon gebruikt data en informatie van iemand anders en creëer some sort of a geheim contractual overeenkomst. De energie van de Scorpion. Als je ouders zijn Scorpion, je moeder misschien is in some sort of a problemen waar jullie Waterman moet deze persoon gaan uithelpen. Voor sommige van jullie mensen gaat nou achterkomen dat de moeder van een Leo is een Scorpion.
En dat een Leo is niet, het is zo, het is een Leo, zegt iemand anders, his familielid en mensen gaat nou recognize dat een Scorpion is de moeder van een Leo. Dus het is een situatie, als je bent in een relatie met een Leo, je gaat even kom achter ook gemeen, zijn moeder is, dat is een Scorpion en wat de moeder heeft gedaan. En dat de moeder had gecreëerd some sort of a secret contractual overeenkomst waar en gaf het aan this Leo. En mensen nou komen achter dat this Leo is niet, wat this Leo heeft gedaan is de moeder heeft some sort of a contractual overeenkomst aan een Leo gegeven. En mensen gaan nou recognize dat de Scorpion vrouw was daarachter. De conflict is nou over en jullie Waterman mensen zijn zo blij. Want jullie Waterman mensen worden gepakt in een oneerlijke situatie. Er was huge conflicts en jullie Waterman mensen proberen deze conflicts op te lossen. En een eind kwam omdat er echt een stop na een conflict dat was een conflict dat lopen uit de hand. Echt een eind is hier now and this is good. A weeskal wil some sort of a new start. Mensen nou komen achter wat de weeskal heeft gedaan. Sorry, sommige van jullie, deze weeskal is je kindmoeder. And some sort of a problematic situatie. And it's so it says, as jullie Waterman have a weeskal. Een kind met een weeskal. Mensen gaan nou recognize wat de kindmoeder heeft gedaan. Huge conflicts dat sommige van jullie hebben met een weeskal over een kind. Of this was your ex. Of this is je kindmoeder. Mensen nou komen achter wat de weeskal heeft tegen een kind gedaan. En dat is waarom een huge eind. Zeg maar dat de weeskal is een docent of werk met kinderservice. Iets mee te maken met kinderen. Mensen gaan nou recognize wat een weeskal heeft tegen een kind gedaan. A cycle is now over. And some sort of a new start is here for jullie Waterman mensen. This is in your house, Waterman mensen. En Waterman mensen, some sort of a new offer, promotie, kom op voor jullie Waterman mensen. Omdat jullie Waterman mensen hebben omheld of omhuilen. Some sort of geheim that was on the hand, okay? The outcomes is de 9 van bochten. Je wenst dat je droom komen in vervullen. Transition come in je leven. There was some sort of a problematic situatie that had gespeeld and create chaos in your world. And eind is here. There's transition and it's positive transition. Dus, Waterman mensen, it is a positive month. Je beste huis is de huis van vriendschap, of alles wat je moet communiceren, het komt goed over bij een ander, oké? Dat is een positive house en dat is de 5e house. Jouw huis is zo positief, Waterman mensen, en de 12th house, omdat de 12th house heeft mee te maken met je karma, oké? En dat is positief. Geluk, je eindigt de maand met de 9 van bochel, jullie Waterman mensen, iets dat je willen hebben of krijgen, komt naar je toe, oké? Nou, we gaan even kijken. Niet vergeten, Waterman mensen, de 2 eerste week is aarde energie. Het is de frequentie van 8, 7 en 10. De 2 laatste week van de 3e week, het is een luchtenergie. Dus jullie wordt beter in de 2 laatste week, zeg maar zo. De 2 laatste week is de week van de weeskal, oké? Nou, nummer 41, self-discipline. Oké, dus je moet discipline in jezelf, especially Waterman man. Dan hebben wij domesticate geluk. Nummer 10, een nieuwe start voor u en je kind. Een nieuwe start voor u en je partner. Als je partner is, there was some sort of a conflict, Rosie. Een nieuwe start voor u en je partner, oké? Dan number 10, karma connection. Sommige van jullie had some sort of a karma connection. Moeder, vader, relatie.
Mensen dat zat jullie te spelen door iemand anders buiten de deur. Het komt out. Dat heißt, je bent in een relatie met Crave, een tweeling, een boodschatter, een ram of een Leo, een Scorpion. Je komt achter dat deze persoon heeft iemand anders en heb je gespeeld. En de laatste energy is rebirth. En dit is wat ik heb gezegd, dames en heren. Een nieuwe start, oké? Je karma, er is iets waar je karma is behindig. En door de behindiging van je karma krijgen jullie een nieuwe start. En dit is zeer positief. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Niet vergeten, schrijf je nummer op. 41, dat is 5. 2 keer 10, dat is nieuw starten. Een nieuw start, een nieuw slate wordt geschreven. En 7, je bent op de goede weg. 7 en 16. Dus nog een keer 5, 41, 10, 46, 10, 1 en 16, 16 en 7. Namaste.